we clean it. We use soap when we wash it. When it's really dirty, first we put in water to make it soaked, so it's easy to wash. So you actually spread water first. First we just spray water on it to make it wet all over, 그래서 completely soaked. 청소하기 전에 먼저 축축하게 다 적셔 놓는다 그러는데 그래야지 청소를 해볼까요? Then we wash it roughly, just to get most of the shit out. 그래서 먼저 이렇게 축축하게 저어졌으면은 그 다음에는 이제 그 아주 큰 그 청소할 수 있는 쓰레기들, 큰 쓰레기들을 먼저 저기 빗으로 해서 다 이렇게 없앤다고 합니다. After that we put soap on. 오케이, 그 다음에는 이제 그 비누를 넣어서 이제 저 아주 정밀하게 청소를 진행한다고 합니다. Then we wash it really good and really clean it up so it's completely clean. It has to be really, really clean. 그래서 완전히 청소를 하는데 그냥 조금이 아니라 완전히 100% 완벽하게 청소를 진행한다고 합니다. Do you use this one as a sweeper? How do you do with a high pressure water? Yeah. 그래서 고압 워터, 고압 물로 해가지고 전부 그 청소를 깨끗하게 한다고 합니다. 네. 청소 그 수세를 할 때 슬러리 밑에 필터 슬러리 저장료까지 하는지 위에만 하는지. 위에만 하는지. 한 spur met the 한 practice professor in university. 한 spur met the practice you do layout in cleaning when you make cleaning. Are you doing only surface or underneath there is also dry, all the things? We are cleaning. We take everything out, so it's nothing in there. We clean from here. We don't take these out, but we clean them from what we can do around here. And no, we don't clean them underneath here. No. We just clean from what we can do here. 아이디가 필름 밑이란 말을 이해를 못해서 질문이 잘못된 거예요. 그럼 어떤 게 소개하는 필터야. Slurry. The slurry we pull a plug and lower it so it's like that much under the slats, but nothing more than that. When we have washed and we disinfect, we use glutaraldehyde. It's a kind of disinfection, very, very efficient disinfection. Glutaraldehyde, do you know it? Glutaraldehyde? It's a kind of disinfection. Okay, is it the infection, the disease you mean? It's a disinfection. It's some chemical that will really disinfect. Disinfection materials you use it to make sure that all bacteria is gone. Yeah. And after that, we put chalk on top of it. You see, it's white. Yeah. So that's because there's chalk. Chalk. Kalk. Kalk. Yeah. Kalk. Yeah. We spray a kalk coat. Yeah. We do that to take all the sharp edges off, so that the pigments don't scratch themselves. Yes, okay. Yeah. 그래서 이분이 먼저요. 그 이름은 제가 이제 이분이 그 전문적인 이름이니까 잘 모르겠는데 이제 그 항생 소독제 중에서 아주 강한 걸로 해가지고 완전히 그 소독을 없앤다고 그럽니다. 청소하고 소독제를 써서 다 없애고 그 다음에 좀 특이한 게 저도 좀 특이하게 생각이 되는데 그 철장 있는 데 있잖아요. 그거를 석회 있잖아요. 왜 그 석회를 해서 다 한대요. 그래서 왜 그러냐 그랬더니 이제 그렇게 해야 좀 부드러워서 얘네들이 이렇게 다치지 않는다 이렇게 말씀하시네요. Yes. And then the last, which is very important, is this one here. That's diesel heater, and we always use that, and not only here, but we always use that overnight so that the whole room is completely dried out. So it's and drying out is the most efficient way actually to disinfect. 그래서 내가 디젤 그 히팅이 있는데요. 그 잠깐 동안이 아니라 한 밤중에도 계속 들어서 완전히 100% 드라이 되게 이렇게 한다 그럽니다. 세척만 끝내지.
And up here we have heating in the floor, so that we get it like 28 degrees, something like that, under the cover. 예, 그래갖고 저기 그 지붕 밑에 28도 정도를 유지하는 그 따뜻한 그런 온도 기온이 있다고 합니다. 예. And you can see we use dry feed here. It's dry feed falling down there. 예, 그래서 여기 보면은 이제 그 마른 사료들을 사료통에 있습니다. Now the piglets just came in. That's the ones that come directly from the sow. 여기서 이제 곧장 어머니 그 엄마 돼지랑 있다가 여기 이제 곧장 다 청소를 해놓은데 전부 작은 저 돼지들이 들어왔다고 합니다. 어제 본 저 폴리머 바통 똑같은 거 그대로 있네 저기 밑에 바닥. 예, 거의 예. 같은 것들을 많이 사용하고 있는데. This is the feeding. Yeah. And also we have this here is for playing material. It's 지금 good 전자에 to play with. 등뼈가 It's 보일 정도 also 되게 part of the wall. 얇잖아. 좋은 사료를 안 먹이고도 안 아프니까 그냥 왼쪽에 보시면 올라오는 이제 거. 나무 그 장난감 같은 걸 넣어서 이렇게 씹을 수 되게 있고. 막 얇잖아 등이. 우리 같으면 아픈 데이지. 얘들은 안 아픈 거야. 좋지 않은 사료도 저렇게 다 키우는 거야. See, now they've been there for 1 week. And this is pure land race. This is the GGPs. 아, 오케이. 이게 이제 GGP고요. 그리고 뭐망한 how many days? 1 week Okay. after weaning. 아, 오케이. 그리고 이제 한 일주일이 지났다고 합니다. They've been there for 1 week now. 제가 질문 하나 더 있어요. 예예. GGP하고 일반 돼지하고 사료가 다른지, 네. 다르게 주는지 다르게 주는지. 아, 예. Era som når du fodrer dem, GDP and land race, is it different feeding they get? But GDP is land race. Yeah. 사료를 Yeah, is it when you give når du fodrer dem, det mad, hvordan forskel på forskellige slags? 다르다고 합니다. Because 다르죠. it's a very good question. Because the GGPs, the land races, are extremely difficult to raise, and we always say if we have some trouble in a stable, and we have both land race and we have some of the F1s. Yeah. You could just go over and look at the land race, and you know what trouble you have. You see anything there. And I think because we feed them different. Because normally they get the F1s, GPs, they get feed, really good feed from the system there. From the normal system. Then we have this here. That's only used for the GGPs, for the language. And here it's really expensive feed with about, I think we have around 12% of milk powder. We have a lot of high quality protein in it. We have a lot of good tasting, good smelling stuff. And we put water in it also to make like a dough. Very easy to eat thing. 그래서 이제 그 랜드레이스를 음식을 줄 때는 조금 그러니까 훨씬 더 퀄리티가 높고 이제 비싼 사료들을 쓰는데요. 거기다가 우유도 넣고 미네랄도 넣고 그리고 물도 조금 넣어서 조금 그 컨시스텐트 그 양이 조금 더 먹기에 쉽게 이렇게 만든다고 합니다. 예. They get more exclusive food. In compared to exactly. other. And it's half water, half feed we have there. 그래서 반에 물하고 물 반하고 그리고 사료 반 이렇게 복합을 했다고 합니다. 예. 예. 이거는 지금 다 제출하자. 그죠? 그 두 가지를 나눠서 준다는 이유는 말을 안 했잖아요. 피딩. 아, 왜 두 가지를 나눠서 주냐고요? 네, 그러니까 하나가
야가닥 있어. 예, 제가 지참 버튼 여쭤볼게요. Nous qui GP하고 voyons GP하고 tout 세개가 달라는 이내려면 거 아고면 야가닥이. PGP 어때는 거기는 엘멘이 포드ring. Erano però listen for the diamea dura서 therefore it will gonna treat them really good with the good quality and good food to them. The reason is that if the land races, if you don't give them absolutely optimum conditions, I mean, you give them the right temperature, the right food, the right, also they need very often a little bit of medicine to avoid diarrhea in the beginning. Then they won't grow. Whereas these ones, you can see, this is F1s, and you see how round a pig is. Yeah. Very easy to work with. They will. I mean, you can knock them in the head and they'll still grow. You mean that this is lacto crazy? Yeah, this is not slacted. This is F1이에요. this is females. Female. But it's F1. The slacted swine is the males, is the castrated males. These ones are the females from the F1s, and you can see they're always round. shining, round, well growing, easy to work with. Whereas the others, the land races are so difficult. They are difficult to They are really difficult to make grow. growing and well. But run race are very, what can I say, the pure one. And they The are purebred the ones, they're so they are the sensible. one- They will Yeah. be sensible to anything. 그래서 이제 그 생산성 있는 돼지들은 그냥 꼭 거기에다가 너무 좋은 걸로 안 줘도 잘 자라고 보시듯이 이제 등도 둥글고 잘하는데 그 랜레이스 그 순종들은 키울 때 굉장히 센시티브하고 그래가지고 아주 최고의 퀄리티 음식을 줘야 된다고 그렇게 I think 말씀하셨어요. so expensive when you say it. So what? The purebred. The purebred, yeah. Yeah. It's expensive. It's very expensive to 비싸도 좀 raise them. Of course, Yeah. yeah. It takes a lot. It takes A lot more of expensive feed, but effort a lot more Yeah. attention and everything. Yeah. Yeah, it is Yeah. more demand. You see, this is also F1s, and you can also see shining round pigs. 예. 그래서 이게 일반 돼지인데 굉장히 뭐라 그럴까 그냥 잘 자라고 때깔 윤기도 좋고. 흐르고 때깔 좋고. 예. They're growing very fast. I can see. Yeah, they're The growing. picture from Yeah. one to another. They grow Yeah. really fast. 저 급이기 2개 중에 네. 사료가 같은 건지 다른 건지 해서 선택, 그러니까 돼지들이 선택할 수 있는지요? 그런 건지 그거 한번. 아, 네네. 밥통에 다른 모양이 2개인지. 예. There was this equipment where you put the feeding. Yeah. Yeah. The feeder. Yeah, feeders. Is it? Are you putting? There is two, but one of them be another. Is it different? Yeah, or are you feeding two different kinds of feeding? Yes, we use two different kinds of feed, 용어네. including the landrace. Of course, we used 3 different kinds. The landrace, what we saw in that was wet feed. That was you saw from a moment ago. That was this expensive start feed. But for after that, both for F1s and also for landrace, we use what we also call a start feed, which includes like 10% of milk powder. It includes potato protein. It includes also good smelling things. Also heat-treated grain, which is easy digestible. And then after around 15 kilos, when they are 15 kilos, we'll change to a more simple piglet feed. Okay. So actually 3 to 5 when they're growing and then their food become more simple. Yeah. After 15 kilos After 15 weight, kilos, yeah. much more simple feed. 예. Yeah. 그래서 이제 얘네들이 7kg가 되면 이제 여기 오잖아요. 그러면 15kg가 되기 전까지는 음식을 저렇게 주는데요. 2개 서로 다른 종류로 음식이 들어간답니다. 그리고 하나는 뭐 미네랄도 넣고 거기다가 뭐
프로테인 같은 것도 좀 넣고 단백질 같은 것도 넣고 해가지고 두 개의 다른 종류고 그 램레이스는 3개의 음식의 종류를 따로 있답니다. 더 잘 자랄 수 있도록 그렇게 한다고 하네요. 예. Okay, now we go on to the next farm. That was where you started this morning, where you accidentally went. 우리가 지나온 This is where we have the F1s from 30 kilo until selling. 여기가 이제 어떤 돼지들이었냐면 31kg에서부터 이제 많이 자라가지고 이제 사육될 수 있는 그 크기까지 자라는 그런 돼지들을 돌보는 곳이 되겠습니다. 아침에 갔네요. 네네, 아침에 저희가 차를 파킹한 바로 그 앞이네요. 예? Yeah. 거기 있어. And you can see here our slurry tanks. They are covered with a tent. That's also in order. Slurry. Gülle. Svineskødning, ja. 그래서 이제 여기 이 돼지들이 나오는 그런 모든 그 사료의 그 폐기물 같은 것들을 저장해 두시는 것이 되겠습니다. And the reason we have it covered with tent is because it's the environmental legislation in Denmark where we have to try to prevent pollution from evaporating nitrogen. Okay, so it is law in Denmark? It's a law, yes. 그래서 덴마크에는 이렇게 이제 그런 폐기물들을 저장할 때 이렇게 텐트를 쳐서 그 주위 환경을 보호해야 된다고. 냄새. 예, 냄새도 냄새. It's more smelling, isn't it? It's not Also smell, but also nitrogen evaporation. 그래서 여러 가지 이제 냄새도 그렇고 환경적으로 이제 이렇게 한다 이렇게 말씀하시네요. 예? Yeah. 생선 뿌리는 것 같은데. 생뚱이. And it's the film is taken from the top of our grain silo. That's where we have all our grain. Where the photographer is standing, that's where we have the grain. Okay. Yeah. 그래갖고 이제 이 사진을 찍은 게 아까 오시다 보면 이렇게 곡식을 넣어두는 그 탱크 있잖아요. 그 위에 올라가서 사진을 찍었다고 하네요. So now see what we see here is when we sell piglets. This is I don't know. Have you heard about the health system we have about the SPF system? Have they been here? SPF has been introduced. Okay. But of course you Yes. can repeat. Of course, the idea is to protect ourselves from diseases. Yeah. And when you came this morning, there was a truck out there, so, and this was a truck for there were like 200 pigs going to Belgium. So it's a truck coming from outside the country. Okay. And we don't. There are rules that they are not allowed to have been to pigs. For instance, in Belgium they have African swine fever, and we are afraid of that. So even though there are rules that saying that a truck cannot have been close to African swine fever, still we work like it has that. We don't trust anyone. I mean, we have to protect ourselves. So our system is built up assuming that there's African swine fever on the truck, which I know there isn't, but our system is built that way. Yeah. So what you do then? But you can try to explain this first. 자 이제 오늘 아침에 우리가 왔을 때 그 트럭이 하나 있었어요. 큰 트럭이 하나 있었잖아요. 우리 버스 옆에. 근데 그게 바로 이제 그 한 200마리 되는 그 돼지를 싣고 벨지움으로 떠나야 되는 그런 트럭이래요. 근데 이 덴마크에서는 그 아프리카 그 병 때문에 이렇게 트럭이 오면 받으면 안 된다 해갖고 이제 물어보죠. 거기다가 벨지움에다 이 차에서다가 너 이거 갔다 왔니 어쨌니 그러면은 우리 안 갔다 왔어라고 얘기를 했대요. 그러나 여기에 이곳의 정책은 뭐냐면 그런 말을 해도 우리는 이미 갔다 왔을 거라는 가정하에서 그 처리를 한다고 하면서 제가 어떻게 처리를 하냐고 이제 그 말씀을 해주실 거예요. 네? Super. This room we look in now is for the veterinary, not for Bjarne, but for a state veterinary. Okay. The rule is if we export piglets out of the country, then there's an official Danish veterinary that has to check them to see that the pigs are walking well, that they are
suitable for transportation, but also that there's a lot of documents that has to be handled when you export. So she or he is responsible for all these things. And when we take, anytime we cannot export unless we have a state veterinary standing here and opening the top of this door, and all the pigs that we export, they walk past here up to the truck. You'll see that later. Okay. Do you layer that check the 그래서 자기네는 이제 여기가 이제 먼저 방인데요. 그 수출할 돼지들을 먼저 여기 이제 방에 이 안에 있죠. 그러면은 수의사님께서 오셔서 여기서 손을 닦고 준비를 다 해서 안으로 들어갑니다. 그러면은 그 돼지, 그 수출을 할 돼지들이 한 마리씩 그 사람 앞을 지나가면서 검사를 받는다고 합니다. 아까 우리가 그 여자분을 제가 인사드렸는데 그분이 아마 그것도 And you see, the truck is out here normally, like here. 그래서 이제 보통 여기가 이제 트럭이 서 있고, 아까 우리도 봤어요, 그죠? 트럭이 서 있는 거. So now we walk in. Just a second. And when you come into an entrance of a high health Danish pig farm, of course you have to change clothes, you have to take a bath. So you leave all your clothes around here, and then the bath is there, and you go in behind, of course, to change clothes. So even though there is no virus on the in the world that there has been wounded, but anyways, whoever is coming to visit your place, they have to go in through the bath and change the clothes. Yes. Okay. 그래서 이제 여기서는 다른 데서는 이제 그런 거 요구를 하지 않지만 여기서 안 하는 데도 있지만 여기서는 누구든지 간에 그 당시에 바이러스가 있든지 없든지 간에 여기를 찾는 사람은 누구든지 샤워를 거쳐서 옷을 갈아입고 안으로 들어가서 돼지들을 볼 수가 있다고 합니다. Okay. Now we walk past the bath to go into the next. So they go in. So now we change clothes before walking into the farm. 그래서 이제 지금 이제 샤워를 마치고 옷을 입고 이제 이 안으로 들어가는 그 입구가 되겠습니다. So we came in now. Now we walk up to where we take out the piglets. The pigs, sorry. This is when we take out pigs, we have two rooms. This is the inner room, and and this is where we take out the pigs first to take them out to the truck, which is the truck is behind this room over there. So actually, and here we can one pig at a time. no, they're coming groups. As a group, after they has been taken through by the doctor, animal doctor, and then they just come in. The animal doctor is out here somewhere. Now these comes from the stable on the way out to the doctor. 오케이. 그러면 축사에서 대리동방에 한 칸씩 먼저 다 열 수 있잖아 이렇게. 여기는 뭐냐면 차례차례 열고 그냥 보낼 수 있잖아. 축사에서 구조가. 이제 돼지들이 한꺼번에 대리동방이라고. 우리로 몰려오면은 저 문을 통해서 수의사가 있는 데로 간다고. Here in this room we have a very strong vacuum. Do you know vacuum? 진공, 음악. We have This room is the very high. It's very low pressure. It's pressure. vacuum. Yeah. 그래서 여기는 백큐미 되어 있어가지고요. 그 프레셔가 굉장히 낮은 그런 상태로 되어 있다는. Yeah. Okay. This is the next. So then walk in here. This is the room where we saw the vet looking in over here. Yeah. Also, we try to go through. Look. Also, this room in there is vacuumized. 다음 방도 역시 바큐음을 해갖고 굉장히 프레셔가 낮은 상태라고 합니다. So actually they are coming from this cell and So they're coming to this Now room. they come from in here and walk out here, and this is where the vet is standing. We saw it from the outside before, and this is where the truck is on the outside. But in here, there's a very strong vacuum. And then this door we just walked through now, and this door
can never be open at the same time when the truck is outside. Okay. Because we don't want air coming from the truck going in here, because inside the stable there's also vacuum, because the ventilation system in a stable is like a vacuum where you have low pressure. So that means if we don't do anything and we open up down to the stables, then we'll have the air coming down to the pigs inside the stable. And we don't want that. Okay. 그래서 이제 그 동물들이 저기 돼지들이 와가지고 이제 그 처음에 왔던 그 백큐방을 통해서 여기 오면은 여기도 이제 백큐이 가장 강하게 되어 있고요. 그리고 저기 보시면 빨간 그게 되어 있는 거기로 이제 트럭이 대고 서 있습니다. 근데 그걸 완전히 문과 그 트럭을 완전히 접착을 시켜서 오픈을 하기 때문에 그 바람이 들어온다든가 밖에 공기가 그냥 갑자기 들어오는 일이 없다고 합니다. When and where they are going to checking by the the end. Så hvad? Hvornår skal dyrlægen tjekke det her? Hvad er det, den tjekker? Altså, for de skal komme ind i bilen, Ja, så skal dyrlægen tjekke det. Ja. Her foregår der her. Dyrlægen står der og tjekker. Ja. Okay, så det vil sige, dyrene skal gå one by one, eller hvad? Ja, de kommer i grupper, men de går, så dyrlægen kan se dem alle sammen. Ja. 그래서 저 문에 여기로 가기 전에 저기 옷이 걸려 있는 그 문에 그 수의사께서 서 계셔가지고 돼지들이 그 수의사 앞을 이렇게 지나간다. 그래서 이제 문을 열면 And this is closed to avoid, we don't want wild animals to jump up here and so on. It's closed there. That's why it's closed. 아, 오케이. 그래서 모든 이제 문이 있는 그 쪽에는 전부 다른 뭐 야생 동물이나 그런 뭐 그런 동물들이 오지 않도록 전부 이렇게 막 차단을 해놨다고 하고요. And when the vet is there, we have a computer he's standing with at the same time. We take a computer out to him, so he's making the documents at the same time as he's looking at the animals. So, yeah. 그래서 이제 이 수의사께서 그 돼지들이 지나갈 때 거기에 대한 다큐멘테이션을 컴퓨터를 가지고 계속 이렇게 치면서 상태를 기록한다는 겁니다. Now we look out in the middle room where we produce the feed. 여기는 이제 그 사료를 생산하는 곳이 되겠습니다. It's quite simple. We have in here we have soybean meal in this silo. 네, 여기가 이제 그 저장하는 그 탱크이고요. 누가? And you can see our feeding system is a big dustbin system. 네, 그리고 여기가 이제 그 사료를 주는 그 시스템을 또 여기다 또 설치를 해놨습니다. 빅터치만. 생산하는 공유는 어떤 것인지 종류가 한번 자기들이 직접 재배하는 공유의 종류. 그게 도대체 어떤 것이지? 사오는 건 어떤 거고? You can see over here, in this silo we have minerals, which is we use around 3.5% of these minerals. That supplies all the minerals and also vitamins is supplied by this here, and then over behind. You can see it over there. There's a silo of grain, which is coming from outside, from the big, we call it American silo. It's because they produce it in the United States. It's where we have all our grain. It comes in there. 그래서 여기다가 이제 그 뉴스의 다양한 3.5%. Yeah, 3.5% from these two. Yeah. Minerals. 예, 오케이. 그래서 음식에다가 이제 미네랄이랑 같이 합쳐서 하는 건데요. Hvilken slags mad I dyregår, hvad var det I her områder?
det er byg og hvede. Byg, Og hvad var det byg er? Byg, barley, Det er byg er sådan, altså laver korn. med korn, ja. 옥수수 같은 종류, 그런 여러 가지 옥수수 콘에 같은 종류들을 자기네가 가장 많이 여기서 심고 재배하고 있다고 합니다. og hvede, wheat, Hvide, wheat, 그, 예, wheat, 예, and rye. 밀 같은 Oh, 거. 그게 rye, right, rye. It's a different grain type. 같은 이제 그 곡물 종류인데요. 조금 이제 서로 이름은 다르지만 비슷한 그 위트 같은 그런 것들을 이제 귀리인가? 곡물, 귀리? 귀리? 곡물, 비리인가요? 귀, 예, 귀리. 귀리 같은 것들을 생산하고 있습니다. Okay. Now, let me show you where we produce the liquid feed. About there in a moment. Nu skal vi se grisen. Now, so I didn't talk. This is the same as we saw at the pickled site before. Yeah. This is an empty stable because all our production is in units, so that we put in a unit, we finish a unit, we clean, wash, use soap, clean out every time, and new one is put in. And what you can see here is plain wood Good, yeah. to avoid tail biting, but also a thing you need to do according to Danish law. Yeah. So actually, when you selling out to the Belgium, for example, and then there is empty cell, and then you really going through the cleaning process Yes. from there. Yeah. Every time it's clean completely. For new completely pigs clean. coming in, totally clean. Yeah. New pigs in, stay, Yeah. selling, cleaning again. Yeah. New pigs. It's very high standard. Yeah. 그래서 이분들이 이제 그 벨지움으로 이제 고기를 팔았어요. 그리고 나서 거기에 그 돼지들이 있던 그 장소가 이제 비면은 다시 또 그 청소 프로세스를 굉장히 철저하게 시작을 한답니다. 그래서 굉장히 하이 스탠다드의 그런 위생 관리를 하고 있답니다. 예. And you can see also it's liquid feed, and these pens here are more or less standard. It's a 2 meter wide, 5 meter deep pen, which is really standard, and we use it everywhere, both for our 2 meter. F1s, but also slaughter pigs, same Yeah. thing. Is it 2 meter? 2 meter wide, this Wide. way, 2 meter from Oh. here to there, 아, 오케이. 5 meter from there 가로 to 세로 there. 이 아, 오케이. 그래서 예, 가로 세로 2, 5 이렇게 해가지고 몇 마리가 들어가는? How many pigs can you do there? If it's for breeding purpose, we have like 12 in a pen like this. If it was 12개의 for 이제 엄마 돼지가 들어갈 수 있고요. 이 정도의 if it was for slaughter, probably 15, 16, something like 그리고 that. 일반 돼지는 한 15개 정도, 15마리 정도 들어갔습니다. 이두. 국어도는 12마리, 일반 비국도는 15마리. 네. 질병 없으니까 막 때려 넣는 거예요. It's very important also to clean the chimney. 예, 그리고 이제 굴뚝도 청소하고 해서 모든 거를 다 청결하게 하고 있습니다. 지금 현재 저 한기가 배기 펜인지 메주링 펜인지 메주링은 어떤 건가? 속도를 측정하는 아, 이제 실제로 한기를 하는 펜인지. 아 예. We just shortly we saw this fan on the loft. You say there is a chimney. It's a fan in the chimney. you Fan can say. chimney. A fan, yeah, it's where it takes out the air. Takes out 펜은 the 침리 펜. chimney fan. Now we go. This is the room where we produce the liquid feed, and these are the tanks for the liquid feed. 아 여기가 이제 그 젖은 액체류 그 사료를 액상 뭐요? 사료. 액상사료. 액상 사료. 네, 액상 사료를 만드는 곳이 되겠습니다. 7 tons. 8 tons. Yeah. 8 tons per 터치만 잘 되구만. container. 되잖아. 네, 컨테이너가 한 8톤이 된다고 그럽니다. 8톤. 네. 예. It's compressor for air.
액상사를 하루를 청소를 한 번씩 하는지 컴프레서 컴프레스요? 탱크 탱크를 하루에 한 번씩 사요. 청소를 하는지 파이프라인 청소하는지. 그러면 그 탱크는 저기 그 액체를 만드는 사료 그 탱크 말씀하시나요? 비워서 청소를 하면 They would like to ask you about this silo to making liquid, cleaning. Yeah. And are you cleaning every day also? No. No. There's automatic cleaning system inside it. Then we have a ultra light. Yeah, which is also cleaning for bacteria. And then we wash it by high pressure, like once a week, something like that. Once a week. Yeah. 네. 일주일에 한 번씩 얘네가 이게 자동으로 이제 기계가 청소도 되고요. 그리고 울트라 라이트 있잖아요. 그런 빛으로 하는 그런 깨끗하게 하는 그런 소독 같은 그런 청소도 하고 그리고 또 일주일에 한 번씩 완전히 그 소개를 갖다 물로다가 청소를. 그러면 탱크는 이해가 됐는데 피드 라인은 또 똑같이 하는 거지. How about the feed line? Are you also cleaning? No, it's recirculating all the time. All the time. Yeah, not all the time, but it's before every feeding. It's recirculating. Yeah. So no, we don't. The way we try to control the line is by low pH again. I mean, that is we have a pH around 4.5, maybe less, with a lot of the milk acid, lactic acid. Yeah, a lot of lactic acid. pH is around 4.5. What is the pH? I think they know what it is. Yeah. 이분들이요, 이분이 말씀하시기를 자기네가 그 파이프를 맨날 청소는 안 하는데요. 자기네가 이 pH라고 하면 아실 거라고 그러면서 pH가 4.5라고 이렇게 말씀하시네요. 4.5 bacteria, no growth. And then this one is, I want to show you, I think this is one of our best investment ever. 이게 We bought it 자기가 only. 투자한 것 중에 가장 투자를 잘한 거라래요. It's a robot for washing. 로봇 청소하는 로봇 청소기. 바닥을 끓는 거지 바닥. 네, 한번 저도 뭐가 이게 뭔지 잘 모르겠어요. 그래서 what kind of machine is it? It's yeah, it has like arms on it, and we take it into the stables, and it runs down the alley, and it washes. Okay. Oh, you just send everywhere. them on and then they can. Yeah, and this was developed only I think two years ago. This type here, wash power, and we had another robot before, something called Clever Cleaner, and that was with the arm, with a high pressure thing on, and with that one, to wash with that one, you had to, with the joystick, you had to first time to show it how to wash, and then every time it passed by to the next pan, it would do the same. So you have to actually. You had to make a program, and to make a program for the washing for each type of stable, and then there's like a marker every time it passes by one pan to the next pan. There's like a sensor here telling, okay, now we come to the next. So but that was like an arm that was. And basically, it was a good idea. The thing was that it was not stable working. And then maybe it demands lots of programming and also times too. Yeah, but it was too complicated. 네, 오케이. 그래서 이분이 지금 저기 와시 파워라는 그 기계를 사기 전에 하나 또 있었대요, 로봇가. 근데 그 로봇은 뭐라 그럴까요? 조금 복잡해서 사용을 하려면 여기 한 칸 청소하면 다음 한 칸으로 갈 때 또 다시 여기는 새로운 칸이다 하고 또 다시 또 프로그램을 넣어줘야 되고 그래가지고 조금 복잡했다고 그럽니다. 예. And this one is much more simple. It's really simple. It only has a bar across, and then it has like these high pressure that was, and it takes like the stable you saw just a moment ago. It'll take like
I think 3 or 4 hours to wash it, just by itself. You put it in, you press a button, and it runs. And then clean all the Yeah, and then you come back and you spend like 1 hour, maybe 1.5 hours to finish the washing, because it cannot make the last 10%. You have to do that yourself. If you want a really clean staple, if you want a good quality of washing, you need to finish it yourself, and we always do that. But there's a hell of a difference to start washing the whole stable yourself. It will take like 8 hours for that. Actually, this machine takes 90% of the work. 저거 주로 바닥 플로우 머신 기계인지 물어보세요. 다 하긴 하는데 대부분 어느 쪽을 위주로만 하는지. You said that it's cleaning all, but means that floor and also other floor and also the side walls of the pan also clean. 그러니까는 바닥도 그렇고 옆으로도 그렇고 일단 딱 눌러만 주면 중간에 가면서 다 물을 뿌려가지고 압력기로 해서 청소가 다 90%가 끝났는데 한번 버튼만 누르면 그럼 자기네가 와서 나머지 10%는 좀 이렇게 정리하고 인터넷에 제 영상 있어요. 뭐 피거든? It's made very locally here in Thisted. In Denmark, yes, it's a Danish product. So, and if they want something to wash, look for this one, because we have tried a lot, and this one works. 덴마크 거래요. 여기서 그렇게 멀지 않은 곳에서 개발을 했다랍니다. 그래갖고 아주 이게 가장 돈을 쓴 것 중에 최고로 잘 쓴 거다. 아야 스토어 인 엑스포트 물리대요. 직원 몇 명 줄였냐고 물어봐요. 네? 잔인한 얘기라고 직원을 몇 명 줄였냐고 줄였냐고. If anybody wants to import that, I think you should do it, because it's a fantastic product. I have nothing to do with it except we have bought one. Han har så en kommentar der. Hvad så, når du har sådan en effektiv-maskine, hvor mange der bliver fyret? Den der clean. 웃으면서 할 말이. May I ask what cost per one? This one costs 200,000 kroner, which what is that? 200,000 kroner. 20만 크론에 곱하기 170 하시면 돼요. What is that? In euro, it's like 200,000 데니시. 200 하나 둘 셋. in euros. 그래서 Like 곱하기 170. 아, 200. 예, 200,000. 예. 7,000 euros, something like that. 200,000 크론에. 30,000 예, euros. 그러니까는 예, 꽤 비싸죠. 예. I But saw also- internet. But also you have to And never complains. Yeah. Never complains. work everything. 1,400만 원? 3,500만 원? Okay. 3,500만 원. 아, 비싸네. How long they can use this one when they buy it? Many years they can use. This will last many years. 굉장히 많은 해를 사용할 수 있으니까 본전이 나올 수 있지 않을까. Okay. Now what we are looking at now is only F1's females. This is only female and only F1 we have on the whole farm here. 오케이. 그래서 여기는 이제 전부 암컷, 수컷이 여자죠. 네. 암컷이에요. 암컷이 죄송합니다. 암컷 돼지입니다. 여기는 전부 암컷만 있어요. It's nothing to do with the sound, but it's only It's females that the ones we saw at the weaning site is now come here. Yeah. 그래서 조금 이제 처음에 이제 엄마한테서 난 후에 다른 데로 옮겼다 더 성장을 해가지고 여기다 전부 같이 몰아서 이렇게 함께 있게 했다고 합니다. And the thing also is that the feeding of these pigs are not the way you would feed slaughter pigs, because if you feed slaughter pigs, you will feed them so they grow optimum. When you feed gilts, it's different. You see, these are. Okay. If you look here, these are quite slim. Oh, okay. They're not round. They're more slim. And the reason we do that is because we want more fat on the sides, 우리 스댕으로 하자. thicker 안 되겠다. layer of fat on the females. Where?
Here. Here. Okay. You More want fat on the pig. So actually, you adjust with the feeding. How? We do that with the feeding Yeah. because we feed them quite a lot, but we feed them with very little protein. We feed them with 6 grams of digestible lysine. 그래서 이제 여기 전부 그 여자 돼지들만 있는데요. 여기에다가 음식을 줄 때 좀 특이하게 준답니다. 왜냐하면 얘네들이 옆에 살이 자라게 하기 위해서 얘네들한테는 그 음식을 줄 때 거기에 맞는 그 음식 있죠. 뭐 단백질을 더 넣는다든가 그 양을 조절해서 이 고기가 어떻게 자라야겠다라는 그 생각을 하고서 이제 음식을 따로 그렇게 합배를 해서 준다는 지방 때문에. If we gave them all the, here standard for slaughter pig is like 7.7 grams of digestible lysine. That's what we use for slaughter pig. But here it's only 6 grams. The protein? But lysine is the most limited essential amino acid. It's complicated, but I think you know. And here we go from 7.7 down to 6. Okay. 여기서는 이 뭐랄까요, 그 미네랄 같은 거를 이렇게 접합할 때 보통은 다른 돼지들은 7.7인데 여기는 6%로 내려서 준답니다. 그럼으로써 얘네들이 그러니까는 성장해야 되는 부분들이 자기네들이 원하는 대로 성장할 수 있도록 그렇게 사료를 이렇게 복합한다고 합니다. 그 포뮬러는 누가 짜주는지 모르겠어요. Hvem ordinerer den slags, hvor meget de skal 7,7 eller 6%? Er der dyrlæger? It's research from Research Institute that we test these things. Er der noget, der siger, I skal, men I skal selv finde ud af, hvordan Yeah. But it's more or less internal then that we make a decision of what we want to do and what kind of a product. And we try to do it so that everybody do the same. More or less. Okay. Yeah. 그래서 이제 이분들이 또 덴브리드라든가 그런 조합들하고 일하고 있잖아요. 그러면 우리가 봤을 때 그 덴브리드에서 굉장히 많은 데이터를 가지고 있잖아요. 그런 것들을 같이 보면서 이야기하면서 농가들마다 비슷하게 사용하고 있대요. 뭐 똑같이 이렇게 해라. 뭐 그런 결정은 없는데 그냥 그 자료들을 기준으로 해서 비슷하게 사용을 하고 있다고 합니다. 예? Ja, du kan lige sige, de er jo vant til begge dem her, så er der en med et let på den, der kan sidde. Ja, den skal til slagten. The reason you see these blue crosses is because these were the ones that left on the truck this morning you saw out there. Oh, okay. And the one with the small dot was not qualified to read. No, okay. So they have to be able to They go to Belgium, these here, yeah. They left this morning. Yeah. Yeah. They are left. The truck you saw this morning, Yeah, they took them. they went on 이 that. 비디오 어제나 찍었구만. 선발하고 찍어준 거야 지금 우리를 위해서. 그러니까 엄청나게 정성 들여 우리한테 처음 찍어준 거야 지금. 이거 안 보고 왔으면 얼마나 And they have 서운해. been selected for these customers because these ones have the age and the quality that have been asked for from the Belgian customer. 오케이. Yeah. 자, 이거 표시를 한 거는요. 오늘 아침에 얘네들이 이제 그 벨지움으로 갔대요. 그래서 커스터머가 와가지고 자기네가 이걸 하겠다 해갖고 사인을 해놨더래요. 그러니까 찍어놓은 거죠. 이런 돼지들을 데리고 그거 가겠다. 안 보고 와서 큰일 날 뻔했네. 이 비디오 안 보고 점심 먹고 갔으면 엄청 서운할 뻔했네. 찍은 사람이. 예. 누가 찍었냐고 물어보고 있었는데 오늘. 뭐를 찍어요? 오늘 저거를 누가 찍어? 카메라. I bare sådan lidt sjovt spørgsmål, men siger de, hvem har taget det billede, siger de. Hvem har hvad? Hvem har taget det billede? Who took this picture? Hvem har taget det? Yeah. Det har vi. Det har Max, som har taget dyrene ud. Yeah. Altså driftslederen derude. Yeah. Ja. 그 돼지를 모는 사람이 거기다 사진을 딱 찍었어요. Manager of the stadium. It's the manager on the farm that's taking 예, that. 매니저 여기 팜 매니저라고 해요. 야. 어디 가나 큰 놈은 있구만. 스코어. Yeah, it's the temperature. 이게 이제 온도고요. 들어가니까 바로 안
These are a little older than the other ones. Yeah. And all the ones, when we put them into the pans, Yeah. all of them are the same age. All you see there is born the same week. So they are sorted out. So all of them, these could be like, I guess they would be 15 weeks, for instance. So all the pans, all the pigs in the pan you see is exactly the same age. 여기 있는 모두 돼지들이요 똑같은 그 생년월일을 갖고 있습니다. 그래가지고서는 지금 이게 한 4주? 15주 정도 됐다고 하는데요. 이 돼지들은 똑같은 생일 날짜를 갖고 있다는 겁니다. 그래서 같은 나이들만 여기다 한꺼번에 이렇게 몰아놓고 있다. 주 단위로. And the reason we can do it is because they all have an electronic chip in the earmark, so we can easily scan them and see what age they have. 그래서 이제 가장 좋은 게 얘네들이 태어났을 때 우리 그 아까 보셨듯이 귀에다 무슨 마크 하잖아요. 그 마크를 통해서 금방 알 수 있답니다. 한번 스캔하면 얘는 몇 주 나이가 차에 이렇구나. 네, 그래서 그러면 그냥 한꺼번에 몰아서 넣자. 그 질문이 네. 좁은데 네. 저 똥을 쌀 때 네. 밥통에다 싸지 않는 하는 방법으로 펜스를 낮춘 이유가 네. 서로 보게 하는 이유가 네네. 똥을 싸는 위치 때문에 그런다는 거죠. 서로 보게 한다는 건 누가 펜스가 낮잖아. 돼지들끼리요? 건너편 돼지하고. Actually, you know, when you said that, you know, this in mellomrom, de kan griserne de kigger på hinanden, ikke også? Er der grund til at gøre det, eller fordi han også snakker om, når de laver en affald, griserne, er der fordi på grund af den grund har I lavet, at de skal kigge på hinanden? Vi har jo, prøv at se, they can look at each other. Two pans can look together. These and this, these and these, but not across here. No. And that's the reason we have it is also for social aspect of the behavior of the pigs. Yeah. So they can more interact with the certain groups, not yes, too many. that's one thing. The other thing is that the ventilation here is what we call a diffuse air intake. The air comes in through something looks like this in the ceiling. From ceiling, yeah, we saw yesterday actually. I don't know if you can see it, but the ceiling is flat and the air comes in everywhere, so that the speed of the air is very slow. So if we had every pan covered without this, then we would have a danger of have a bad air quality inside the pan. Actually, what you did was because it is suitable with the APS-C for these two steps. So actually, you don't open to all the barriers. So they can have this socially. They can also interfere these two, and then also air-wise. Yes. The air quality is better because it's very slow air movement. The speed of the air is moving very slowly. Yeah. Okay. So that's why. 자, 이제 이분이 말씀하시기를요. 아까 우리 축사를 보시면은 전부 다 오픈을 하지 않고 한쪽은 이렇게 높고 그리고 두 개가 서로 보게 하고 또 높고 두 개 서로 보게 했잖아요. 그게 이제 이분이 말씀하시기를 돼지들의 그 사회성을 너무 그러니까 서로 이렇게 양쪽에서 서로 친하게 하고 너무 이렇게 다 공개를 해서 하면은 조금 뭐랄까요? 안 좋다 이런 말씀하시면서 자기네는 그래서 두 섹션으로 했고 그렇게 한 이유 중에 또 하나는 바로 위층에 그 공기 있잖아요. 공기가 있는데 그게 이렇게 시어큘레이션이 하면서 돌아가면서 이 둘에게 적합하게 하도록 만든 시스템이 그렇다고 하네요. You can see here, we have the ventilator is there. There's yeah. one more here and one more here, and that makes a vacuum inside the stable. The air is coming down everywhere because there's plates like this. Yeah. Then we have a insulation, which is we call it rock wool. So the air can go down very slowly. Yeah. Also, it's filtered at the same time. So it comes very slowly down here. Yes. Makes it very nice inside the stable, so you don't get a lot of blowing air. Yeah. But it also has a disadvantage that you can get bad air quality some places if you don't. Yeah. If you don't make sure that it can circulate. Yeah.
보셨듯이 뭐 어제 우리가 보는 환풍기 그거랑 똑같진 않은 것 같긴 하지만 그러니까 지붕 위에다가 이렇게 만들어 놔가지고요. 그냥 그 공기 통용이 잘 되기 위해서 이렇게 한다 이렇게 말씀하시는데 결론적으로는 이제 이게 너무 이제 뭐라 그럴까요? 많이 서로 그러니까 그 통풍이 딱 그 두 개에 한해서 서큘레이션이 잘 될 수 있도록 하기 위해서. 예. 한쪽으로 팬이 완전히 쳐져 있고 한쪽으로 낮아 있는 것은 네. 아까 얘기한 것 중 하나 이유고 네. 한쪽이 높은 이유는 바람이 너무 빨리 지나가니까 좀 늦게 하기 위해서 하는 이유 중에 하나가 그 얘기예요. 그러니까 바람이 그 바람이 이렇게 많이 빨리 들어오지 않게. 그게 아니었나요? 두 방에 두 칸의 펜스가 올이잖아요, 그죠? 네네. 요걸 조절하는 게 한기펜 한 개. 맞아요. 그 안에 한개가 일어나게 하는 거. 예, 그렇죠. 그게 이제 이 백색이 있고 없고는 그 사회성에서 두 방에서 거의 바람. 맞아요. 네. 저분 얘기한 거? 저 두 개의 칸에 대해서는 얘기 안 했어요. 저 얘기는 안 했어요. 그러니까 정확히 아셔야 될 게 다시 한번 여쭤볼까요? 그 소리야. 우리 전공이 아니니까 물론 저는 전공이 아니지만 들은 대로 이렇게 전해드리고 있는데 혹시 그게 아니면 여쭤보시면 돼요. 또 여쭤볼까요? 때때로는 우리가 좀 못 알아들을 경우도 있고 또 때로는 우리가 먼저 알아들을 경우도 있는데 이번의 경우는 이제 중요한 것 같아서 말씀드리는 거예요. 또 한번 여쭤볼게요. 그러면은 그게 그 두 개가 통풍이 돼서 그런지 제가 한번 또 바람의 여쭤볼까요? 스피드를 환기에 들어오는 것이 빨리 지나가지 않게 하는 역할 중에 하나가 완전히 막아주는 것 중에 하나다. 한번 제가 여쭤볼게요. 그러면 han vil gerne spørge dig om, altså det så kan man godt se, du har lavet en mellemrum, som de ikke kan se, men de to kan kigge på hinanden. Og så du har nævnt om i luften, der er en luftrensning, eller circulation, air circulation. Altså der fordi du har lavet den two box for in circulation, so that de kan rumme de to stellen. Er det korrekt? to stier, ikke også? Ja. 이분의 제가 지금 말씀드린 거로는 두 개의 박스가 있고 그 위에 이 환풍 장치가 있는데 그 환풍 장치 하나가 이 두 개를 공기를 매니지할 수 있다고 그러나요? 뭐라 그러나 그 위에서 하나를 이렇게 그게 맞네요. 왜냐하면 또 저희도 이제 정확하게 지나가야 되니까 물론 저도 전공이 아니라 잘 모르고 이제 우리 또 교수님께서 분명히 그렇게 얘기했거든요. 그래요. 자기 잘 몰라. 공기가 이렇게 빨리 지나가지 않게 막아주는. 네네. 그것도 이제 예를 들어서 그게 뭐냐 하면은 이제 너무 크게 하면은 이게 이제 막 공기가 막 들어오고 그러면은 그런 것들을 방지하기 위해서 이렇게 천천히 이렇게 바람이 들어오게 하는 건데 그러다 보니까 그렇죠. 여기에 환기가 안 되는 부분이 있잖아요. 그런 것들은 또 다른 서큘레이션 해줘야 된다라고 얘기했어요. 이 사람이. 그러니까 이제 당연히 또 세 개가 새로운 방의 크기의 펜 하나가 더 용량이. 그게 이제 그 말씀이라고 이렇게 또 말씀하시네요. 그래서 당연히 이제 위에 새로운 공기가 들어오면 나쁜 공기는 또 이렇게 나가야 되겠지요. 그러면 저기 급이기 많이 저기 밥통 네네. 저기 음식을 먹는 밥통에 처음에 새끼들이 똥을 쌀 수 있는데 그런 걸 방지하는 방법이 있는지. 그것도 또 중요하겠네요. Han spørger om noget, at I har det der det sted, hvor de skal spise mad, ikke også? Jo, grunden. Men så de kan ikke finde ud af, hvor de skal lave affald. Så måske de kan lave også det affald. Og hvordan forhindrer det? Hvordan, altså hvor gødningen den ligger? Ikke gødning, men hvor gødning, hvor de skal spise mad, men de kan også lave, hvad kan man sige, affald der. Samme sted at spise. Altså for at undgå, at det kommer herned, tænker på. For eksempel, ligesom jo, så hunden, nogle gange de kan ikke finde ud af det, altså jeg ved ikke, men måske de laver affald, hvor de spiser mad også. Og I kan se, der er jo lidt, there's, here is it's wet. That's also because these are put in. These have started here only 1 week ago, I think, and they are still not eating quite as much as they should. So there's some food left down here, so it makes it a little bit wet. Maybe in 1 week from now, with these ones, it'll be completely dry here. But sometimes we get shit, of course, down here.
And we go every day around cleaning it out. And usually it's only the first 1, 2, 3 weeks. After that, usually they're clean. But we do go around every day to clean it out. We have so it's easy to do, but we do it every day. 물론 이제 얘네들이 그 물 마시고 밥 먹는 데다가 또 그 일을 보는데 근데 자기네가 그냥 와서 친다고 그럽니다. Yeah. Yes. But it's we always clean that. 동물이기 때문에 그거를 가르쳐 줄 수는 없을 것 같아요. 청소하면 언제가 잡힌다는 얘기가 통하지. 동물이니까 뭐 여기서 청소밖에 안 한대요. 그죠. 동물이니까 교육을 시킬 것 같아서 좀 어렵지 않을까 싶네요. One small thing, this year, there's also one thing which is important if you look at Danish pig production. 근데 그 사이에 아까 고기를 약간 젖게 만들어 놓는다고 There's one thing I want to tell here. 여기 좀 주의를 You have to look at this one here. 드라이진다고. It's a rubber mat, and the reason we have it here is because if you have a pig which is bad, which has a bad leg, which has a tail bite, which has whatever, an injury, then the law says we have to give it a special place where it is protected from other pigs. So we have to take it apart with a soft laying. So this one is soft, and it has to be only, I think we can have up to 3 in a pan. And that we always do. If we see in one of the big pans, we see a weak pig, we take it out and we have to take it down in this special pan for sick pigs. And what you have to understand also is that in Denmark, animal welfare is a really, really big political issue. And the Danish authorities, veterinary authorities, they sometimes go around and check if we do that. And we have experienced several times. They come around, one day you'll see a white car outside here, and that's like if the police comes. And then they say, I want to go in and I want to see. You can do nothing, freeze. And then they go around. And then they go around and check us. And if they find like a pig which is not okay, and it's not put into a pan where we put rubber mat under, we get first of all we get a big fine. Could be 10,000-20,000 kroner, something like that. We will also be accused officially in court. So it's something which is in this part of the world is something we have to be really, really focused on because it's dangerous. And also we think that we should, of course, our own opinion is we should treat animals well, but it's something which is a big issue here. Before I explain to them, I just wanted to understand when you're finding out the seed and you say it's the black one, is it? 저 왜 두는 거예요? It's a gummy. 저 블랙은 왜 둬요? Gummy mud, rubber mat. 저게 뭐예요? Goes on the floor so they can lie soft instead of on concrete. 저게 동물 복지를 그래서 이제 그 여기 말씀하시는데요. 이제 같이 그 축소해서 돼지가 이제 아프게 됐어요. 돼지가 좀 아플 때는 저기 까만 게 이게 뭐죠? 그 플라스틱으로 만든 거래요. 고미가 이제 플라스틱이거든요. 그래서 플라스틱으로 된 아주 부드러운 그 판에다가 깔아줘서 얘네가 이제 그 아프니까 조금 이제 부드럽게 하는 게 이게 이제 그 되어 있다면 동물복지라고 하는데요. 갑자기 이제 이런 것들이 굉장히 그 정치적인 이슈가 되면서 조사를 하러 온답니다. 근데 덴마크는 그런 게 있어요. 갑자기 나타납니다. 하얀 차를 타고 갑자기 나타나면은 아무것도 일을 못해요. 완전히 그 노동자세가 되어 있고 그 다음에는 그 사람들이 가서 다 조사하는 거예요. 그래가지고 거기에 찍히면은 벌금도 굉장히 많이 받고 3만 크로너라고 해서 How much was the penalty for the Danish? 30,000? A lot of money. I don't know. 확실하게는 모르겠지만 It's a lot of money, I can assure you. 걸려보면 한다 그래. 확실하게는 모르겠지만 하여튼 a lot One of thing is the money. fine. I think most of us don't like paying fines, but what we like even less
is to get into the newspaper. 그리고 이제 돈보다도 신문에 나면 이제 완전히 그 명의가 이제 훼손이 되는 거죠. 그리고 또 팔기도 어렵고. 그래서 이제 그런 것 때문에라도 언제 나타날지 모르니까 하얀 차를 타고 나타난다네요. 그러니까 이제 그런 게 또 이제 아주 엄청 이제 그 이슈가 되니까 이제 상당히 조심하고 있고 이제 그런 거를 떠나서라도 이제 동물한테는 잘해야지요. 뭐 하얀 차니까 얘들도 백차네. Okay, I think this is about it. What we have. I hope you've got an impression of what we're doing here. If you have questions, 그리고 이제 이게 자기네가 프레젠테이션 한 거고요. 이게 이제 자기네가 사실은 이렇다, 더도 아니고 덜도 아니고 있는 모습을 그대로 보내줬다. 이제 아까 그 말씀 하시더라고요. 나중에 전해달라고. 근데 이제 지금 이분이 이제 프레젠테이션 끝나면서 만족하시기를 바란다고 하고 혹시 질문 있으신 분 있으시면 떠나시기 전에 그 리퀴드 피딩이 드라이 피딩보다 FCR이 얼마나 차이가 나는지 한번 보세요. 사료를 얼마나? 젖은 사료하고 마른 사료의 차이에서 FCR. He asks about the dry food and wet food. What is the differences with the PCR? FCR. FCR, sorry, FCR. okay, feed conversion, yeah. 잘라주세요. Basically, it's the same. What we think, but there are differences. What we like to do is we don't like pellets. Many places in the world they use pellets. What is the pellet? It's I think you know what it is. It's a pellet, yeah. And we have 기초적으로는 같은데 부수적인 재료를 넣어가지고 하는 건지. De sygdomme, der påvirker både mennesker og dyr. Zoonoser. You know zoonosis. That is diseases which is both affect human and animals, like salmonella. Is it zoonosis? Zoonosis. Yeah. Zoonosis라고 해서 동물뿐만 아니라 사람에게도 병을 끼치는 그런 질병이 있다고 하네요. It's like a toxin. Toxin? Yeah. Is it same as a toxin? Toxin in the liquid feed, you mean? 살모넬라? I mean, you say. Toxins is not a problem for us. Okay. Because the grain. I'm not saying it couldn't be a problem. It could be a problem, but generally no, because we take our own grain in and we dry it immediately, so it doesn't cause a lot of trouble for us. But for us, the meal, the home-produced meal is important because that reduces, first of all, the amount of salmonella, campylobacter, Yersinia, all these things that can affect diarrhea with human people also. And then the fact that we use liquid feed is because it's more flexible. We can use more different products on slaughter, for slaughter pigs also, but also a very efficient way to feed. But there is, you said that basically it's the same FCR. Yes, yes, basically. 기본적으로 FCR은 똑같고요. 그리고 이제 자기네가 그 젖은 그 액체 그 사료를 사용하는 거는 그게 훨씬 더 플렉시블하고 소화력도 강하고 이래서 이렇게 사용하고 있다고 합니다. 저 마지막 저는 마지막 미안하지만 네네. 회사 죽은 되게 처리하는. 그렇죠. 그것도 중요하죠. 그게 그죠. Last question is that when the pig died, the dead pig, how you treat it safely? You know, the dead pig. When the pig is died, how you treat it safely? They are collected by a company who is manufacturing. So there is a company take care of it. Burned up all of it. Okay. 거기 그런 회사가 있답니다. Only one company? 예. 덴마크에 딱 하나의 회사가 있는데 이 회사에는 죽은 돼지만 처리하는 그런 회사래요. 그래서 돼지가 죽으면 와서 그거를 위생적으로 아주 잘 처리를 하는. 미안한데 저장고에 며칠간 했다 가져가는 거지.
혹시나. When the pig died, how long does it 눈통 take 감염병 뭐 이런 they 거는 come and 살모넬라 황색 pick it up? 피감 기준 뭐 Here they 그런 come 인수 전염병. 3 times a week to pick up. We have out on the field, more or less, we have like a container. We put it all in. We collect it from everywhere, put it out there. They come Monday, Wednesday, Friday to collect it. 일주일에 3번이 오는데요. 그냥 죽으면 그냥 컨테이너에다 넣었다가 일주일에 3번 와서 계속 이제 갖고 간다 그럽니다. Any refrigerator? It's a freezer. Yeah, it's a cooling container. Yeah. It's a cooling container. 네. 있죠. 컨테이너 자체가 이제 쿨링 컨테이너. 이게 이거 문제는 미국도 그렇게 돼 있고 우리나라도 좀 논의 중이에요. 농림부에서. 근데 잠깐만요. 또 질문. 예. 그거에 함으로 인해서 한 회사가 함으로 인해서 네네. 수익이 나느냐 아니면 국가에서 보조금을 받느냐. 어디가요? 그 회사가요? 아까 그 회사가. 그 회사가? 근데 그 회사에 그 돈을 지불하냐? 아니 국가에서 보조금이 있느냐 없느냐. 잠깐만요. 그 회사가 국가에서 보조금을 받는지 이게 궁금하신 거죠? 네. 왜냐면 네. 우리나라가 지금 그것에 대해서 논의를 하고 있는데 아 그래요? 예. 중요한 것은 그 사람들이 그걸 함으로 인해서 수익이 나야지 되는데 수익이 안 나기 때문에 안 하려고 그래요. 근데 국가에서는 지금 그 보조금을 주느냐 마느냐 가지고 논의 중이고 굉장히 좀 이슈화 될 것 같아요. 아니 이제 그것도 되는 거죠. 근데 이제 이게 보조금화가 돼야 돼. 농장에서 내는 돈만으로는 수입이 안 Are 돼. they getting some support from the government? No. No, not at all. No, It's just no, it's pure but, business. but they have they are certified by the government to be allowed to take these dead animals. They had to treat them at extremely high temperature for a long time, so that they completely eradicate But is all it the who diseases. pays? Is it you pay for them? Yes, we pay a lot of money for A them. lot of money for them, so it's become a good business for them, Yes. so they can continue to do that. Yes. 그래서 이 말씀 여쭤보니까요, 나라에서는 전혀 돈을 받지 않고 있고요. 그리고 여기서는 그 뭐라 그럴까요? 돈을 페이한다고 합니다. 그래가지고 그들에게도 좋은 비즈니스가 되기 때문에 그렇게 한다.